family in this church. It was a confirmation when Pak Eman chose the song, We Speak Jesus to our family, kepada keluarga kita. Ini adalah keluarga Tuhan di tempat ini, haleluya. Mau saudara Tionghoa, mau saudara dari manapun, suku apapun, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. But one thing that really surprised me, Mark has a Chinese blood in him. My goodness. Oh, 50-50. Okay, by marriage? I didn't know that. I didn't know that by marriage we have blood transfusion. Guy used to come forward as well. Yeah, 50%, bro. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Saudara, pertama sekali saya mengucapkan selamat tahun baru. Bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin bilang Xian Nen Kuai Le. Xian Nen Kuai Le, Kong Hi Vat Choi. Ya, kira-kira begitu. Yang artinya adalah, Cik, tolong bantu saya, Cik. Saya cuma bisa ngomong tapi nggak tahu arti. Ko Yohanes artinya apa, Ko Yohanes? Xian Nen Kuai Le. Selamat tahun baru. Xian Nen Kuai Le. Kong Hi Vat Choi. Ya? Selamat ulang tahun. Oh, saudara, kita harus hati-hati. Banyak penyesatan bisa terjadi di sini. Karena tidak ada satupun ahlinya. Kita hanya nebak-nebak. Haleluya. Coba angkat tangan saudara, katakan kiri kanan saudara begini nih. Konghi. Ya. Giliran angpau kenceng sekali saya dengar suara saudara. Angpau. Artinya angpau saudara tahu? Angpau. Amplop merah. Wow. Jadi kalau saudara dapat amplop merah jangan GR dulu. Belum tentu ada dalamnya apa-apa itu. Kan angpau. Betul ya Ko Yohanes ya? Kalau dapat angpau berarti amplopnya ya, bukan isinya ya. Ada isinya ya, haleluya. Mari yang belum sisipin, kasih sama yang lebih muda. Hah? Yang dapat yang tua atau yang muda? Oh, berarti saya termasuk yang tua apa yang muda nih? So the younger give to the older. Oh, if the younger work. If they don't work, oh. Okay, listen, younger generation. If you work, you have to give something to your older generation. If you don't work, you receive something. All right. So after this, if you don't work, go to Opa Yohanes, Uncle Mark. Haleluya, praise the Lord. Ada sukacita di rumah Tuhan. Haleluya. So let me share this with you this morning. I'm sorry my wife can't be here. She had a little bit problem with her health this morning. Yesterday was fine. She played with kids. Yesterday played snow, some sled, But probably because of that, she couldn't wake up this morning. And please pray for her. All right, this morning I would like to share with you. Hari ini, pagi ini saya mau berbagi firman Tuhan. Kasih tema adalah My Best Offering. Persembahan terbaikku. Speaking of Chinese descendants, I learned from Chinese descendants, saya belajar dari orang-orang Tionghoa yang namanya memberi. Belum pernah saya ketemu Batak dimanapun saudara kasih angpau. Manado dimanapun nggak pernah. Angpau. Sekali lagi, amplop kalau duit pakai cek, iya. Tapi kalau angpau, itu benar-benar satu tradisi yang diturunkan sampai hari ini. To be specific, angpau, the red envelope, only be done by the Chinese descendants. And they preserve that tradition up until this moment. So I'd like to share with you what I shared recently in Los Angeles. My best offering, persembahan terbaikku. In New King James Version, Psalm 4, chapter 4, verse 5, the Bible says,
Offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. Persembahkanlah, sama-sama baca, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. It's more clear in the King James Version because it says, offer the sacrifices of righteousness. Bahasa Indonesia, persembahkan korban yang benar. Maybe some of you ask in your mind now, in your heart, so what is my offering that will please the Lord? Let us learn from these two men of God from the Bible. But before we go there, this is the definition of offering according to Merriam-Webster Dictionary. Offering means something offered, especially a sacrifice ceremonially offered as part of worship. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persembahan itu adalah hadiah pemberian kepada orang yang terhormat. A sacrifice ceremonially offered as a part of worship. That's why when we come to church on Sunday, bringing offering to the Lord is part of our worship. Pak Eman or Brother Eman took a moment and pray and said in his prayer, Lord, we bring our offering to you, our sacrifice to you. Mengambil satu kesempatan untuk kita datang di dalam ibadah, mengambil bagian waktu kita mempersembahkan korban kita di hadapan Tuhan. Bahkan tadi dia berdoa begini, Tuhan, kalau mereka belum sempat memberi Tuhan, ada yang sudah memberi, ada yang bisa, ada yang belum bisa memberi Tuhan. Saya harap, saya doa supaya yang belum bisa itu bukan karena belum mau. Ada orang kan gitu, aduh mau, saya belum. Bukan belum bisa, tapi belum mau. Something offered, especially a sacrifice ceremonially offered as part of worship, according to Merriam-Webster Dictionary. From Genesis chapter 4, we learn from the story of Cain and Abel, his brother. Ya, di dalam Kejadian pasal yang keempat kita belajar kisah daripada kakak Kain dengan adiknya siapa? Habel. Ada gambar di sini. There's a picture I want to show you. The picture of Cain offered some of the harvest of the land, and Abel also offered to the Lord a sacrifice, one of the animal that he owned. Let us jump to our Bible first, Genesis chapter 4. So we know what we're talking about. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang keempat supaya kita mengerti apa yang saya sedang bagikan kepada saudara. Ayat 1 dalam Kejadian pasal yang keempat. Genesis 4, verse 1 start. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Manusia itu siapa? Adam, ya. Dan mengandunglah perempuan itu. Siapa yang mengandung? Ya supaya jelas saudaraku, karena hari-hari ini banyak yang bingung, ya. Dia laki-laki pengen jadi perempuan. Dia perempuan pengen jadi laki-laki. Halo? Alkitab kita yang paling benar. The Bible tell us the truth. Maka mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Then she bore again, and Eve bore again. At this time his brother Abel, now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan, sama-sama baca. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sebagai apa? Korban persembahan. Sama-sama katakan korban persembahan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya,
Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Haleluya. Verse 3, the Bible says, and in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. Verse 5, but he did not respect Mungkin selama ini kita tahu hanya Tuhan nggak menerima persembahannya Kain. Itu yang kita tahu selama ini. Tapi ayat ini bilang apa? But he did not respect Cain and what? And his offering. Both Cain and his offering. The Lord says, I don't like it. Bahasa Indonesia dibilang, Abel mempersembahkan, tetapi ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. If you have question in your mind now, hold it and let us study the Bible this morning. Kalau saudara ada pertanyaan di pikiran, kenapa ya kok Kain itu persembahannya nggak berkenan? Padahal kan itu kan hasil dari tanah juga yang dia usaha. Bukankah dia bekerja untuk itu? Sekarang dia hasil keringatnya dia persembahkan untuk Tuhan. Maybe some of you get angry to the Lord sometimes because you feel when you give to the Lord and you say, Lord, I give my offering. This is what I got, Lord. 10% I bring to you. I've been working 40, 60, 80 hours a week. And now I come to church, I bring my offering to you. Kain, apa yang dia lakukan oleh Kain? Dia bawa hasil, sebagian dari hasil tanah itu. Kemudian dia persembahkan untuk Tuhan. Hasil dari apa? Kerja keras. Halo, Bapak Ibu, mengusahakan tanah gampang nggak? Is it easy to be a farmer? I don't think so. It's not easy to be a farmer. Back then, imagine back then, without technology, no tractors. Yeah, imagine. Guy, huh? Impossible. And now the Lord says, what is this? Let us learn the Bible this morning. Mari kita belajar Alkitab kita sama-sama pagi hari ini. Tahan pertanyaan saudara, hold your question. Maybe some of you ask, why? Why then? Why God pleased of Abel's sacrifice but not Cain's? What happened? Let us jump to a different story now. Abraham and Isaac, Genesis chapter 12. Back to the slide. Hallelujah. Are you following me so far? Maybe some of you can't wait to have this lunch or dinner, Chinese New Year. Come on, Pastor Andy, hurry up. Abraham and Isaac in Genesis chapter 22. I have the picture here. Look at this. One thing that's missing when they go up in the mountain. What's missing there? The sacrifice, the offering. Isaac brought all this wood, and Abraham behind him walking, keep asking him, Dad, where is the sacrifice? Papa, mana mbaknya? Bapaknya bilang, lu. Papa, mana mbaknya? Ini nggak ada. Bapaknya bilang, kamu anakku. Tapi nggak bilang gitu. Dia bilang apa? Tuhan yang menyediakan anakku. Haleluya. Abraham keeps saying this every time Isaac asks, where is the sacrifice? Abraham simply say, God will provide, my son. Come Isaac, sini. Sini, jalan ini. Isaac lead the way. Papa, where is the sacrifice? Son, God will provide. Son, God will provide.
He's not a child. He's not a little child. He's a teenager boy now, maybe over 20. He keep asking this question, Dad, where is the sacrifice? And Abraham keeps saying, keep walking, son. God will provide. Jalan terus aja nak, Tuhan sediakan. Dia tanya terus, Pak, di mana korbannya Pak? Ini udah ada semua, ini kayunya udah ada. Semuanya udah ready nih Pak. Ayo, gimana dong? Masa kita naik terus? Bapaknya bilang apa? Tuhan, sediakan anakku. Abraham sudah tahu kalau Tuhan sediakan. Did Abraham know that God already prepared for him on the top of the mountain? Hello? He didn't know, but what? He keeps saying that. Tuhan sediakan anakku. Tuhan yang sediakan. Pak Yoga, kalau kau jadi Ishak, kira-kira apa di pikiranmu waktu itu? Udah mau dekat nih di ujung. Abraham dong, itu topore Abraham di belakang, karena Abraham lebih tua. Kalau engkau Ishak waktu itu jalan, terus kau lihat, udah mau nyampe ini, gak ada apa-apa. Jangan-jangan gue. Iya, seperti itu. Ya, jangan-jangan gue. Jangan-jangan gue. Duduk deh. Waduh, jangan-jangan gue. Is it me? Am I gonna be sacrificed by my own dad? Is he crazy now? Tahan pertanyaan saudara. Next slide. Hebrew chapter 11. Ibrani pasal 11. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Halo. Ya, ayat 4 bilang begini, saya baca Alkitabnya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 4 bilang begitu. According to New King James Version, verse 4, Hebrew 11, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, he being dead still speaks. Verse 17, what happened with Abraham? Verse 17, look at this. But by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises offered up his only begotten son. Ayat 17, karena iman. Karena apa? Karena iman, maka Abraham tatkala dia coba mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena apa? Iman. Can you project verse 3, Hebrew 11? Ayat 3 bilang begini, karena iman kita mengerti. Coba baca Alkitab, hati-hati. Ayat 3, karena iman kita mengerti. Ada banyak orang Kristen ke gereja. So many Christians go to church in weekly basis, for example, but did not get the understanding of the word of the Lord. Enggak dong, bahasa Indonesia bilang gitu. Ke gereja sering, tetapi enggak ngeh. Karena apa? Dasarnya harus ini. Karena iman, kita mengerti. By faith, we understand. Not by this. Bukan karena ini kita ngerti. I got it. When you go home, so what Pastor Andy just said earlier? Wait. Did he say something? Kalau kita pakai ini, ya pakai otak kita, kalau dengan otak kita bisa bilang, udah ngerti. Tapi nggak jadi rema.
Alkitab saya bilang gini, Alkitab saudara tentu sama dengan Alkitab saya. Karena iman kita mengerti, baru koma. Sama-sama baca. Karena iman kita mengerti. By faith we understand. So Abel, what happened with Abel? When he offered sacrifice to the Lord, by faith. He offered his sacrifice, verse 4, by faith. Coba ayat 4. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Sampai di sini saudara bisa mengerti. Karena ayat 6 bilang begini, verse 6. Tetapi, sama-sama baca, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman, nah, sebentar. Mungkin nggak tanpa iman? Bacanya gitu, mungkin nggak tanpa iman? Nggak mungkin. Kalau baca Alkitab begitu, berarti tanpa iman saya nggak berkenan. Jadi harus beriman supaya saya berkenan. Baca Alkitab 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apakah orang berkenan kepada Allah karena sering ibadah? Apakah Tuhan berkenan kepada orang karena dia bawa persembahan lebih banyak dari yang lain? No. Sebab sama-sama, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang sungguh. New King James, Alvin, but without faith, let us read this together, 1, 2, 3. But without faith, it is impossible to please Him. I've been seeing so many Christians, they do their religious activities, involved in this, involved in that, being diligent to come to worship service, but without faith, it's impossible to please Him. It is impossible to please Him. For he who comes to God must believe, number 1, must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Praise the Lord. Hallelujah. Karena tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Just close your eyes for a moment. The Bible says, but without faith it's impossible to please God. Just close your eyes, tutup matamu sebentar. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita bisa Kristen bertahun-tahun. Tapi kalau tanpa iman kita tidak berkenan. Now you know the key. Nah, saudara sekarang tahu kuncinya kenapa Tuhan lebih berkenan kepada korban Habel, tapi korban Kain tidak diindahkannya. Now you know why? Alasannya apa? Alkitab kita berkata karena Habel, ayat 3. Karena Habel mempersembahkan, kita harus jawabnya dengan Alkitab juga, biar Alkitab menjawab Alkitab, jangan pakai pikiran kita. Ayat 3 bilang apa? Karena iman, baru ayat 4, karena iman, Habel, ayat 4. Karena iman, Habel telah, yes. Jadi waktu Habel bawa persembahannya di hadapan Tuhan, dia beriman. Dia beriman. Nah sekarang kita kalau bawa persembahan karena apa sih? Selain kita bawanya dengan iman, apa motivasi kita bawa persembahan kita di hadapan Allah? What is our motivation when we bring our offering to the Lord? Apa motivasi kita? Mengucap syukur, kata Susi. Thanksgiving ya. Thanksgiving, when we bring our offering, it means our thanksgiving. Bu Betsy apa? Kenapa kita bawa persembahan? Ucapan syukur. Saudara, kalau ucapan syukur tidak disertai dengan berkenan enggak? Apalagi saudara bukan dengan iman, bersungut-sungut lagi. Aduh, itu 2 kali jatuh. When we bring our offering, number 1 without faith, number 2 with murmuring, the Lord says, you're wasting your time, bro. Just stay home, do whatever you want. Nggak berkenan sama Tuhan. Nggak berkenan sama Tuhan. That's why Cain became angry.
When God displeased of his offering, Cain was so angry because God was so pleased of his brother's offering. Kain akhirnya marah betul waktu dia lihat apa? Bahwa persembahan adiknya Habel lebih disenangi sama Tuhan. Aduh. Saudara pernah marah nggak kalau lihat ada orang yang lebih disenangi sama si A, si B? Pernah marah nggak? Foni itu kayaknya udah nggak ini sama gue, Foni. Foni itu udah parah. Dulu gue dekat banget sama Foni. Sekarang dia mainnya Lili terus. Yang ngomong ini siapa? Meme. Meme bilang, padahal gue di belakangnya selalu loh tiap minggu tuh. Sekarang dia sama Lili terus. Ada satu kemarahan yang tanpa dasar. Cuman karena begitu. Yoko bisa marah sama saya. Duh, Pak Andi udah gak mau disetirin sama saya lagi. Senangnya sama Ahok sekarang. Ada sesuatu yang buat kita marah. It's always something that made us crazy about something karena sesuatu yang gak cocok sama kita. Kain mengalami yang disebut dengan marah. It happened to Cain once when he saw that his brother's offering was pleased unto the Lord. Wow. Apa yang dibuat Cain? What happened to Cain? Halo? After that event, what happened to Cain? He had this thought, right? Cain punya apa? Pikiran ini, niat ini. Jealousy lead to what? Wow, so many things. So be careful when you jealous about something, just repent. It will lead you to something greater, something worse. But the Lord, our God, Tuhan kita mengingatkan Kain. Kain, mukamu sudah muram. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. The Lord says to Cain, before he moved forward with his plan, the Lord said to Cain, Cain, look at that sin, have been crouching, like what do you call it, like a bear, crouching the door. Try to enter your heart. But the Lord says to Cain, you have to master it. Tuhan bilang apa? Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat rindu menguasai engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Sudah diingatkan sama Tuhan belum? Waktu saudara mau jatuh dalam dosa, apakah itu klik di internet, klik. When you do something on internet, klik, the Holy Spirit whisper to you, stop it now. But you keep clicking. And all of a sudden, on your screen, you see Adam and Eve era. No jeans necessary, no suit, no tie, no shoes. And all of a sudden, but the Holy Spirit whisper in your ear, stop. Joel, stop, Joel. Have you heard that voice, Joel? Yes, right now, yes. Thank you. Thank you for that great confession, yes. Did you obey that voice? Sometimes. You are at the front row, bro. You are the closest to the throne now. Hello? Be careful. Be careful, brother. Victory. Stop victory. Have you ever heard that voice? Nick, have you ever heard that voice? Nick? I want to hear your response to that voice. How you respond to that voice? Is mom here? Is dad here? How you respond to that voice? Confused? Confused. But your heart is kind of like pounding, like tuk tak tuk tuk tak tuk tak tuk tuk tak tuk tak tuk tuk tak. How about you, Guy? Have you ever heard that voice? Guy, stop. The gentle voice of the Holy Spirit. Waktu suara itu dengan lembut bilang,
Ahok, udah jangan. Itu bukan websitenya handphone lagi, udah lain itu. Ya, Pak Ahok ya. Pernah nggak Pak Ahok? Ada suara yang lembut begitu? Ada ya? Udah bukan di websitenya handphone lagi, udah nyasar gitu. The gentle voice of the Holy Spirit. Simply obey. Simply obey. Obey. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bukan karena saudaraku kita takut mati. Bukan karena kita takut ini. Tapi karena kita menghormati Tuhan. We bring our sacrifice. We bring our offering to the Lord. Because we honor Him. Next slide. The Bible says, behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. Habakuk 2 ayat 4, sesungguhnya sama-sama baca, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Haleluya. Berapa banyak di sini orang percaya? How many of you are righteous people here? Haleluya. Shall live by faith. Let me close with this, the last one. Jadi kalau kita punya iman bagus, tapi iman tanpa perbuatan, kata Alkitab kita, mati. Book of James 14:26, the title of the chapter. Faith without work is dead. Iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Habel dia punya persembahan sudah di tangannya. Dia punya iman, tapi tanpa perbuatan, dia tidak bawa di altar, mati. For faith without work is, the Bible says what? Dead. Iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. I want to pray for all of you. Please stand. Saya mau berdoa untuk saudara di hari Chinese New Year ini. I'd like to pray for all of you. Mungkin saudara sudah banyak melakukan ini, memberikan persembahan saudara di hadapan Tuhan. Tapi mungkin selama ini saudara mempersembahkan korban persembahanmu, bukan dengan iman. Tetapi mungkin karena sudah kebiasaan. Atau karena kau merasa, ya udah saya kerja, saya mau persembahkan sebagian untuk Tuhan. Saya sudah capek kerja seminggu, saya sisihkan, saya bawa persembahan kepada Tuhan. Jangan terjebak seperti Kain. Kain bekerja, sulit bekerja waktu itu tentunya. Menjadi seorang petani yang mengusahakan tanah. It must be difficult at Cain's time. When he has to work the land. To sow and take care of the plants. When it's harvest time, he brought some of the harvest to the altar of God. The work of his hand. Just simply the work of his hand, but without faith. Abel, sebaliknya Habel mempersembahkan di hadapan Tuhan. Karena sulung dari kambing dombanya. Ternyata Habel mau lakukan itu dengan iman. Iman. Kain dan persembahannya tidak diindahkan Tuhan, kata firman Allah. Saya berdoa untuk semua saudara. Let me pray for all of you. In the name of Jesus. Apapun mulai dari hari ini. Apapun yang kami bawa, kami persembahkan di altar Tuhan. Uang kami kah, waktu kami kah, tenaga kami kah, segenap hidup kami persembahkan. Biar itu semuanya dilakukan karena iman. So Lord, from today, moving forward, whatever we bring to the altar, whatever we bring, oh God, our time,
our strength, whatever that we contribute to the kingdom. We'll bring it, oh Lord, by faith. We'll bring it by faith. Not based on our own understanding. Oh, because I've been working so hard. This is what I receive. Now I give some to the Lord. But starting today, Lord, we bring our offering to you by faith, by faith, by faith, by faith. Because without faith, it is impossible to please God. Tetapi tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan dengar baik, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di tahun baru Chinese ini Tuhan kami berdoa. Biar hati kami juga baru. Sikap hati kami baru. Kalau ada Tuhan, mungkin kami Tuhan seperti mengarah kepada hati seperti Kain, cemburu, melihat orang lain sepertinya lebih diberkati, melihat orang kiri kanan kami sepertinya lebih disenangi oleh Tuhan. Ampuni kami. Lord, forgive us if we have this heart of Cain in our heart, Lord. Heart of jealousy of our neighbor, heart of jealousy of our brothers and sisters. Forgive us. Forgive us, Lord. Forgive us. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami.